പ്രവാഹത്തിൽ ഓരോ കാഴ്ചയും പറയും കഥകൾ കുഴിച്ചൊഴിക്കുന്ന കരളിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കൂ. ഇത് മസ്താവിന്റെ വിശേഷം അല്ല, നമ്മളുടെ യാത്രയുടെ വിശേഷം. സലാമും വറഹ്മത്തും കണ്ണുകളിൽ ഉൽക്കാശ സ്വപ്നം പോലെ അവസാന കാലം തലയിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ കാരണം ഇന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് വിശേഷം. സമയം 11 മണിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് 30 ജൂൺ 2025. അങ്ങനെ 6 മാസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയായിരുന്നു, ഇഫ് യു ഗൈസ് ടേക്ക് സം ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ഫോളോ ദാറ്റ്. യു ഗൈസ് അടുത്ത വർഷം എൻഡ് ആവാറായി. അടുത്ത വർഷം നോക്കുമ്പോൾ 2025 എൻഡ് ആവാനുള്ള സമയമായി. ഈ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 6 മാസം നിങ്ങളതിലുണ്ട്. ആൻഡ് ജൂലൈ 1 ഈസ് ടുമാറോ. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ജൂൺ 30 ആൻഡ് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ലേറ്റ് ആവും. ബട്ട് ജൂലൈ 1 ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജൂലൈ 1 കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ 2ാമത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ആവും. ബട്ട് ഐ എം സെയിങ്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് അപ്പോഴേ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു യുവർ എന്താ പറയുക, മറ്റേ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് എടുത്തത് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ആൻഡ് ഞാൻ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രം ദുബായ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ ഐ എം ഇൻ ദുബായ്. ഐ എം റെക്കോർഡിംഗ് ദിസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഇൻ ദുബായ് ഹിയർ ഇൻ അബു ഹീൽ. ആൻഡ് കഴിഞ്ഞ 5-6 ദിവസമായിട്ട് ഒരു 10 കിലോമീറ്ററാണ് ആവറേജ് നടത്തമൊക്കെ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. പിന്നെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഒവൈസിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടായാലും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നായാലും മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്നായാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായിട്ടുള്ള നടത്തം. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചില സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ആ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഓട്ടിച്ച് ഒരു 5-6 ദിവസം കൊണ്ട് ഒവൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അതിൽ വേറെ ആരും അങ്ങനെ ഇല്ല. സോ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളെ ഗസ്റ്റ് ഒവൈസാണ്. ആൻഡ് ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ മെട്രോയിൽ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് പോഡ്കാസ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പറ്റില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നീ തമിഴ് സംസാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ, ചെറിയ തമിഴൊക്കെ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒവൈസിനെ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ മൈക്കിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ പോയപ്പോൾ അവർ ബാഗേജിൻ്റെ മറ്റേ സ്കാനിങ്ങിൻ്റെ ഇത് തന്നെ ഇവർ എൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചു ആരാണ് ഈ മൈക്ക് പാടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു മാം റെക്കോർഡിംഗ് ആണെന്ന്. ഈ മൈക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഒവൈസിനെ മാത്രം ഒന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ടേൺസ് ഔട്ട് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ ഒന്ന് വീണ്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നല്ലൊരു ആ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഇനി അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് ഹാഫ് നന്നായിട്ട് നേരെയാണ്. ആൻഡ് വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക്. യു ആർ ലിസണിംഗ് ടു വിഷൻ സ്റ്റാഫ് റൈറ്റ് ഹിയർ. You are listening to Vision Staff with the Staff with Love. സോ ഒവൈസിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഒവൈസിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി, കാരണം അവൻ്റെ ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷനൊക്കെ ഒവൈസിന് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് കോൺവെർസേഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്തിരി മലയാളം അവിടെ എവിടെയും നേരി ചേർക്കാമെന്ന്. ഒവൈസ് ഇപ്പോൾ ഫോണിൽ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്ത് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സംസാരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് വിച്ച് വി ബോത്ത് ഹാവ് കോമൺ എന്താ പറയുക ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇടയിൽ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഒപ്പീനിയൻസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ദ തിങ് ദാറ്റ് ബോണ്ട് us ടുഗെദർ ഇത്ര നേരവും. ആൻഡ് ആളിപ്പോൾ ഒവൈസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒവൈസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആളിപ്പോൾ ദുബായിലാണ് കറൻ്റ്ലി സ്റ്റഡീസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ആൻഡ് ഹീസ് ഫ്രം ഓൾ ദ വേ ഫ്രം തമിഴ്നാട്. ആൻഡ് എൻ്റെ കൂടെ 4ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് 12ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരേ ബസ്സിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഒരേ സീറ്റിലായിരുന്നു. 10ാം ക്ലാസ് വരെ. അത് കഴിഞ്ഞ് +1 +2 ഒരേ സീറ്റിലാണ്, പക്ഷേ അവിടെ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും. സോ ഇത്ര ഒരു വർഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ദുബായിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ കുറേ ഒവൈസിനായാലും ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ, അവനായാലും വേറെ പല ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാവും, എനിക്ക് ആസ് എ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേറെ പല ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഫ്രണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് പിറകിന്ന് കുത്തുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അവരെല്ലാം കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒവൈസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ടെൽ മീ, ഹൗ ഈസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് അബൌട്ട് ഹാവിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ബിഫോർ ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റഫ്. മലയാളം కొంచెం മലയാളം కొంచెం അറിയില്ല, പക്ഷേ I can try. Actually, when you asked me this question, I feel we have come across a lot of friends in our life from here today. Speaking that, I would say a biggest friend is you, because since 4th grade till today, the only guy who's in touch, that too in today's world, no guy will come and talk to you and
come and even say a hi, because touch is like something very important this world needs to know. And you must have done a podcast where you mentioned busy efforts. That this world I think should need a lot of, because no one is ready to put in efforts for friendship. And anytime you give a call to one person, the only thing I want to korcha he'll be like, "Ada, I'm busy. Ada, na veli uttunde." Something he'll be saying, but no one will actually say what he's actually doing. So I think we need those type of friends who are like not only in our bad times, in our good times as well. ആൻഡ് അതാണ് ആ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ് ഇവൻ പറഞ്ഞ ഒപ്പീനിയനാണ് എനിക്കും ശരിക്കും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ എത്ര ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ബിക്കോസ് അവൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഫ്ലുവൻ്റ്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചില മലയാളവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, so what is the thing you have experienced from like who you know, okay, it was your friend but it felt like a backstabbing പോലെ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിറകിൽ നിന്ന് കുത്ത്, ഞാൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്, പിറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയതായിരിക്കാം. And how it has taught you lessons about this friendship. When you talk about how it feel, it is like a breakup more than a relationship, I would feel, because you talked about this topic a lot, and it hurts more than a relationship, because when a friendship breaks, it's like even your entire mind, everything is like in a very bad state. Even relationship won't hit you that much as friendship hurts. So I've come across a lot of people who have backstabbed me, or in my language I would say mudula kutre. That is what backstabbing means. In many places I felt that, and I've talked as the only person I share it with this guy only. So where I've felt it a lot even in my college, even when somebody says he will do something for me in the future, and then he just cuts me off and goes with the other person. It's like a stab in your heart, not even a stab in your back, it's like a stab in your heart when he tells that he will do something for you, but he does the complete opposite of it. And I think that's the feeling where you're like completely lost, like you're like in a room stuck with darkness, and that feeling I think nobody should get. But if you're coming across someone like that, brother, you need good friends and a good circle of people. I mean, how do you find this good circle of people? Like, is it like they come like, okay, we think it's a good circle, or is it like through what, speaking to them you understand, okay, they are a good circle of friends? Okay, suppose if one person A comes to you, and ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ A ആളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ്, okay, he is coming to you, and then how do you know that he is a good person to keep in a good circle? Like, how do you find that out? I think that's a good question, because some comes naturally and some we need, I think we need to talk and understand, because sometimes what happens is, the grass is always not greener on the other side. So sometimes what we feel, they are good, but the next day you'll be like, what is this guy doing? So I have come across a lot of people in my college when I think that, okay, this is like our vibe guy to hang out with, and suddenly he does some random thing, and then you'll be like, what is this guy even up to? Some people will need to talk and understand. That is also there in today's world. I think that is the most needed. When you talk and you understand, I think many things become easier when you talk and understand. Not because one thing, if you ignore, you'll keep on thinking, you overthink. I mean, that's the thing we need to address. So when you don't overthink and when you talk and sort it out, things become much easier, right? But whereas when you're like that deep bond with the person, I feel they're the only ones who come and actually talk to you when you're in a bad mood or a good mood. You reach out to them. That's what I think the world is lacking today. And in this world, I feel there is no like friendships that are like very pure, and they don't connect. I don't know the reason why though. I don't know whether they want to cut the friendship or they just want to ignore us. So ഇത്ര വർഷം, like from 3rd grade to 12th grade, 4th ഞാൻ Owaisum ഞാൻ കാണുന്നത്. From there we have only learned with boys. So we have not even had a proper convos with girls. I mean platonic friendships. So how do you, I mean, when you went to college, that was the first time you had platonic, I mean, that's the first time you were like speaking to girls and you were having good friends who were girls. Even for me it was the same case, but in building even used to have, but you became close to what, in college only you had good friends. So how do you find this platonic friendship? Because it was like a new thing in our life. I mean,
pretty much. So how was that in your life? See, I feel I was a very introverted person in school. I don't know about Nas, but I would even think to talk to boys. I was that type of person. I don't mingle with many people. I only hang out with 3-4 people, and I just come back home. That was my only scenario. But I made up a thing where when I'm going to college, I'm going to socialize with every single person, because I felt that I didn't talk to anyone. So what I felt is I'm going to mingle with every person and talk to either let it be a boy or a girl. That is not the issue here. I wanted to mingle with everyone. So when I went, I talked with many friends. I had a lot of people like who came in my class. Vinolin, Sandhya, they're like very amazing people. Vishnu, for instance, they're all my like. I think platonic friendships do work, because if you're in a good vibe and you like know the person really well, I think platonic friendships do work in today's world. And that is like, it's like a very pure thing to work out. And they advise you, like, I think they also when I was in college, they used to, when I was in college, like, they used to help me a lot, and like be there during your good times and bad times. So I want to ask you, next question is, what's worse, a fake friend or having no friends at all? It's like two end, but then you should give me a common answer. അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, is it a fake friend? അല്ല, fake friend ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? Like, are you okay with a fake friend, or are you okay with having no friends at all? I think I'm okay having with no friends at all, because having a fake friend is like the worst thing. It's a very bad thing, because having no friends won't hit you that hard as having a fake friend. Imagine a guy who you roam around with till you go out together, you spend time together, you spend money together, and one day he just disappears. How would you feel? Like, you would be blank and like lost for words. You'll be spellbound. Disappearing is like ghosting, but I'm asking like fake friendship. Like, disappearing like kind of ghosting, but I think fake friendship, like, he was like acting fake with you, and then suddenly you realize. So that's the thing. Yeah, having no friends, because having a fake friend, I'm not okay with it, because I'm a good friend. I want good friends. I want a good circle. I don't want like a fake friend. What's the worst thing? Even if you're like an introverted person, you will be okay with, like, because you have parents in your life. But imagine like suddenly a guy's being fake to you. Imagine like he's moving away and he's going to another circle and talking. He's telling to your face, bro, I don't want to talk to you. Imagine how would you feel? And he's being literally fake. Like, he was one thing today and he's being another thing, another face, a mogamudi, like today. That is a very bad thing. I would rather be with no friends, because that is like a deep strike to your heart itself. And you'll get into that phase where like you'll be like, I don't want friends at all after having a fake friend. Even in relationships, yeah. What do you feel? Fake that's what yeah, it's better to have no friends at all, because ഒരു സമയം വരെ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് പിന്നെ പിറകിന്ന് കുത്തലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടായിട്ട് നടച്ചിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. സോ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലൈക്ക് ദിൽ കം ടു എ പോയിന്റ് വേർ ഓക്കെ, ആരെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കും, ആരെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻസിഡൻസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ് ബി ഇൻ സ്കൂൾ, ലെറ്റ് ബി എനിവേർ. അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇൻസിഡൻസ് എൻ്റെ ലൈഫിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കുറേ ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരുടെ ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഗൈസ് ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ്, നോട്ട് ദ എൻഡ്. നമ്മൾ റീൽസിലൊക്കെ കാണില്ലേ, ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ ദിസ് when friends leave or when you go through breakup, these reels are there, where it's like, എന്താ പറയുക, ഫാമിലി ഉണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, സഹോദരനുണ്ട്, you should live for them and stuff. That's not the realization that should come only that time. Okay, and then next question is that since നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ജെൻസി എറയിലാണ്, we all are Gen Z, okay, but ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, I always feel like I'm not part of Gen Z. Even you feel like that, no? Of course man, like, come on. Like, why do you feel like that? Like, what is the thing that is like making you miss out from Gen Z? Is it the curly hair, the tall, this thing?
I think life was better when we used to watch Chota Bheem, Takashi's Castle and Ben 10 and stuff. Now, where is that thing, man? We used to like not even... I mean, we used to have phones. We didn't have like iPads. We were in an era where there was only TV. We were found and profound only TVs, Chota Bheem, Takashi's Castle, hide and seek cricket. But today's world is more of, where is my FIFA, where is my PlayStation, I want to go hang out in Burjuman. That is the only scenario I'm feeling. I mean, നമ്മളിപ്പോൾ പറച്ചോണി പോയി ഹാങ് ഔട്ട് ഇട്ടാണെന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ കണ്ടതാണ് കുറേ ആൾക്കാരായിട്ട് ഇങ്ങനെ. അത് നമ്മൾ ആരെയും കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നല്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നൗ ദാറ്റ് ജെൻസി എറ ഈസ് ഗോയിങ്. നമ്മളും ജെൻസിയുടെ പാട്ടാണ്. പക്ഷെ നമ്മളെ ജനറേഷനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ അഗ്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ആസ്ക് ഈസ് ത്രീ ടു വൺ should a person change their behavior when they're okay? Suppose if you don't like one behavior, a person A comes and you're like telling, okay, you change my behavior, then we can be good friends. So what do you think about that? I mean, you might have a mixed opinion. Suppose if that person is very good, like he's a good friend of you, but you don't have a certain behavior you don't like the certain behavior of that person. Do you tell him to change, or you just be like, okay, fine, that's his behavior, it's fine, I just accept it and then go with the flow? I think when love can come with sacrifices, when friendship can come with sacrifices, right? Yeah. I think when you're in a good vibe and you're having a good friendship, and when you feel that he needs correction or there is something bad in him, I think there's no bad to change in him. There's no harm that you're gonna get that if he changes, it's for the betterment. And always a friend will only be good and also be bad to him when he's doing the wrong thing. That is what a friend is, right? Come on. When he's doing something wrong, there's no objection in correcting him. It's for his betterment only. You want to see him good. That is what a friend will always want, him to be successful in his future. So I don't feel anything wrong is there in changing his attitude, behavior. Let it be anything. What are the common things? What do they want from a friendship? Like, what are Gen Z people mostly looking in a friendship? I think it's gonna be controversial because this question is kind of a controversial question. But I feel it's money. Yeah. Yes. Seriously, I didn't expect that answer from him. I thought it was something else. Okay, money. Okay, come on, let me know that. As I said, it's a controversial question because now everything is money. You need I think friendships are only based on money now. There is no the value. I'm sorry to say this. I know a lot of people are going to object this, but as far as I've seen, it is only money. The reason I'm saying this is because I've seen a lot of people. I've come across a lot of people, and I think 9 out of the 10 times I've seen is only money. Because when I see people, they're only talking to them for money. A friendship is only based on money. He's gonna be friends with him only because he's gonna spend for him. I mean, a lot of people are gonna object this, but I've come across a lot of things. Let it be in college, let it be in school. ആൻഡ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് ഒവൈസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു 4-5 വഴി പാട്ട് നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. So he will sing some Malayalam. No. You are gonna sit here and sing. You're gonna sit and sing. I mean, yes, yeah. Come on, 3, 2, 1, start. What should I sing? Sing something Sing some 4 lines. Sing 4-5 lines. Sing 1 or 2. What should I sing? Sing some song. You know some Malayalam song. Most of song. You wanna sing that? Then what do you wanna sing? Tell no. We can end the podcast here, guys. You wanna end it? Sure. One line. 2 line. Max 1 line, 2 line. I'm not sure of a Malayalam song, but if you give me the lyrics, yeah, I can sing. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒവൈസ് ഈ ലൈനൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഏത് ലൈനാണ് പാടേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാമ്പോൾ ഒവൈസ് പാടാൻ പോവാടാ. എല്ലാവരും വോളിയം കൂട്ടി, എല്ലാവരും നല്ല ഫോക്കസിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ക്ഷമിക്കുക. ഓക്കെ. കണ്ണോട് കണ്ടപ്പോൾ കണ്ടെത്തി ഞാൻ 1000 താരകൾ പൂത്തുലഞ്ഞു, പിന്നെയും പിന്നെയും കണ്ട നേരം പുഞ്ചിരി പൂത്തുലഞ്ഞു, കാണാതെ വയ്യന്ത തോന്നലായി, കണ്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും പോരാതായി, തൊട്ടപ്പോൾ ആത്മാവിൽ തേൻ നിറഞ്ഞു, പൂ പോലെ നീ വിരിഞ്ഞു. 8 lines. ഐ മീൻ ഞാനെടുത്ത് 1-2 ലൈനാണ് ചോദിച്ചത്, പക്ഷേ 8 lines.
ഓക്കെ. സോ ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. യു ഗൈസ് ആർ ഫ്രീ ടു എക്സ്പ്രസ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്, യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ട്. യു ഗൈസ് ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു മൈ DMs. യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഔട്ട് വോട്ട് യു ഫൈൻഡ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ, ലൈക്ക് വോട്ട് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ദിസ് തിങ്. എന്താണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും is there an objection? I mean, not objection, like is there you want to speak something against our topic or something like that? നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് is there any new topic to speak? Please just let me know what suggestion. You can just give me the suggestion. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അടുത്തൊരു വിശേഷവുമായി, this is me here, Nas, and with Owais. And we are signing out. And ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ദുബായിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. So we are signing out from Dubai. Nas signing out with Owais. right here. You are tuned to Vishal Staff.